Алло? Да, как там? No offense, of course. There are rumors that some have been found at the Black Pits. And I was trying to uncover the truth when I was waylaid, but wherever the artifacts of my people are, I will find them. We have not simply vanished into thin air. Ну я узнаю, кто все. The Mask of the Shapeshifter? In my time, it was nothing more than a novelty. I crafted one for my child once. She spent the day trying to convince me. The Mask of the Shapeshifter? In my time, it was nothing more. Of course, now that toy could be the difference between life and... Well, with that mask, I can shapeshift and walk through this world looking like any other simple mortal. I could look... It certainly makes traveling through towns easier. Oh, it's quite simple. One just acquires a face, a source orb, and combines the two. Combining several of these single face masks along with a source orb will produce a mask of the shapeshifter. Frankly, I'm amazed everyone isn't doing it. Oh, of course there are. How many hundreds of thousands of you people have died over the years? Almost all of them seem to have been disposed of while still wearing perfectly serviceable. It's a terrific waste. Still, without the proper tool to remove the face from a corpse, I cannot take advantage. So if you happen across anything that seems capable of ripping a face off a body, please do let me know. Trust you bloody-minded beasts to turn a child's trinket into a... People like you are the reason it must... I'm using the mask to keep myself safe from the violence of this world. Who knows what evil it could do in the hands of some mortal witch? Fear? Please. Why would I? It's a practical choice. Nothing. Moving through this world is so much easier when you don't have to lecture some torch-wielding lunatics on the dangers of an open flame. Так. Мазафака. Changed a bit. Always late.
told him at noon exactly. Didn't I? Did you see him? You did, right? Those claws. Заводи своих хайв. Wonder what's behind the masks too. Can't be pretty. That, Magister, that was Bishop Alexander, leader of the Divine Order, and his right hand, Dallas. How do you not know this? What, have you been living under a boulder? Alexander's the liberated my hometown from the Black Ring, he did. We never had such peace as we did with his battalion protecting us. Now why don't you move along and settle in? A Magister will come and find you when they're ready for you. Could be a while, though. We're up to our hoods in sinners these days. Saw him, didn't you? The Hammer and Alexander. They gave that scaly traitor what for, they did. I told him at noon exactly. Didn't I? Missed quite the scene. The bishop himself and his right hand laid down the law on a traitor among our own rank. Burst into quite the bloody mess, she did. Bishop's the son of the dead divine. Don't know when we'll get a new one, but Alexander and the Hammer's a solid sort. Don't take no guff and don't stand for no idling. Earned that name for a reason, she did. So in the time of Lucian, of course. Who wouldn't join up with God himself? It was all glory, all... When we lost him, well, it only made sense to see his will through. Can't for certain, but I reckon when God himself gives his life to protect you, you don't waste the gift. You protect it with everything you've got. So that's what we do. Lucian gave his life to protect Rivellon. If we let the Voidwoken get to it now, Fort Joy ain't no summer camp. No one said it were, but it's the best we've got to protect the realm. When you give up the darkness that's inside you, take your fault is that they're working on a cure for you even now. Got some good leads, so I hear. Did you see them, sir? Bishop Alexander and the Hammer herself, they were so close, almost within arm's reach. A traitor cannot be murdered. A traitor can only receive their due. Easy enough to say in times of peace, but look around. The Voidwoken are coming, sir. Come on, old man. I can't wait all day. Fella can't hear himself think with all this racket. Day and night she hollers up. You hear that, Farah? You gotta cut that out. What's happened to you? Known her all my life. Her little girl Irma too. Farah was a straight shooting woman in those days. But now she's madder than a cuckoo and twice as loud. Distraught don't even begin to cover it. She's hollering after that child of hers. Killed by a Voidwoken she was. And there ain't no amount of hollering that... Please,
Please, you must help me. No one here will help me. Not one of these bastards. A child is missing. My baby, Irma. She's called Irma. I'm sick with worry. Completely sick. And no one in this damn camp will lift a finger to help. I last saw her just here, near 3 days ago. She was playing with her little doll, and I was washing out her tunic. I turned from her for one moment. This place turns people cold. Cold and wicked. That fellow Jeth over there speaks unutterable evil, but I can't move away from him. Yes, of course. Here, you should take it with you. When you find her, give her the doll and tell her. Mum, She soaks up a steady stream of... she ought to come with you then. She ought to follow you back to me. You are an angel. I'm not mad, darling. I'm not mad. Sweetheart? I don't think I ain't watching. That's your fifth blue chest of this round. The woman is scrabbling at her throat, as though she can hardly breathe. Don't touch me. You're too close. This collar, this place, it's squeezing the life from me. Do you? You seem fine. Don't you feel how tight this collar? Her hands move again to her throat. She seems to try to make space between... Right hand, my winker. Fella's got more right hands than an octopus. Как ты отмечаешься, сучка? Где-то тут должна быть. I don't think I ain't watching. That's your fifth blue chest of this round. What of it? Yeah, what of it? Ah, cram it in your gobblers, the both of you. If you don't like the game, Topsy, you can fold. No, this was the pair of you. Looky here, mates. A fresh face. We love fresh faces, don't we? Oh, yes, we do. Why don't you join us in a round of cards? First hands on the house. Chuff to you. You glance at your hand. 2 purple monarchs. A hard hand to beat. Quite the hand, Freshy. Unfortunately, 2 is less than 5, and that's how many purples I've got. I reckon that makes me the winner. I'll be having your fee then. I'm sure the Reds told you. No one gets along without paying the interment fee. So, let's make this easy. Empty your pockets. Well, you've heard of it now, ain't ya? Go on then, Freshy. Turn 'em out. We'll see about that, Freshy. Send us your children, your supplicants, and you divine.
Бля, зачем я тут? Send us your children, your supplicants, divine. Send us your children, your supplicants, and you divine. Greetings, child. I find myself in your so-called divine lands, yet I feel his absence deep in my heart all the same. No disrespect, eh? I'm used to calling all the divine's offspring that way. Absent though often. Go well, my child. Perhaps the divine will return to us yet. Perhaps he'll come home in time. Возьми птичье перо, мужик, ну пожалуйста. Это тебе пригодится. Ложка. То, что тебе нужно, братан. Горшок кухонный. Вот второй. Робу. Что мне попачкано. Еле дышащий кинжал. Тебе еще такого дать. Вот, чернильница. Пригодится тебе. Бочка с водой, чувак, забирай. Подушка, на. Лопата, не лопата, полезный инструмент. Лопата при мне останется. Так, чувачок. В общем,
Собирает дерьмо. А ну-ка, магистр, что надо? You there? I'm looking for an inmate. He wears a large bronze ring with a dragon stamped into it. Name of Migo. Have you seen him? None of your business, inmate. Find me if you hear of a He hasn't changed a bit. Always late. Don't disturb me again, unless you've seen useless. It is a very important matter that I locate this Migo. Tell me if you hear mention of him. Да хорошо, договорились, тёлочка. Come on, old man. I can't wait. Отлично. Что-то мне терзает смутное сомнение, что я знаю где-то девочка, которую нас попросили найти. Оп. Ах ты ж, сука. This is not your business, Long Pig. Don't let this moss muncher talk to you like that. Especially a cheapskate like this one. Griff. An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. You recognize it. It's Ifan, who you met aboard the ship on the way here. Just stand aside, won't you, mate? This is Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment, before shuffling back to the protect. Pay up, elf. No one shorts Griff. Especially not one of you. Everyone in camp's got to contribute. For food. Food? Protection? I have neither. You two ought to be thanking your lucky gods it's us, and not the Magisters. Now come on, elf. If you make me say it again, there's gonna be trouble. And neither will I. We got a system. And... Да, чувак, ты шо, блин? На тебе заточки в спину. Ты ж сильно умный, да, там, братан? А где тут свои, где враги? А, я магом шпилю. Что такое, сучка, не нравится тебе, да? А вот это тебе понравится еще меньше, блядь. Ай! Я поджег эльфийку. Плохо. Оба-на, чувак разошелся, Зараза, надо будет сюда внимательно. Молодец. Щупальцем порыть сюда.
Greet the Reaper for me. Погуляй, малыш. Ты умрешь как курица. Follow me, before more of them trouble us. I've an errand to run around here first. I'll catch up with you. Remember, past the kitchens, down to the beach, inside the caves there. There is a safe place. О, бляха-муха. Как удачно мы нарвали. Самодельная дубина. У меня есть ножик. У этого чувака есть ножик. Но этот чувак хороший воин. И имеет смысл дать ему дубиночку. Который, в принципе, неплохо так может расхерячить врагов. As you approach the blacksmith, you feel a bony hand on your arm. Fane leans in and whispers in your ear. If it would be acceptable, I have an inquiry for this human. And if it would not be acceptable, well, that would render this entire conversation rather awkward. Человеческий экземпляр. По личному вопросу. What? This world has been inflicted on me. I cannot help it if your barbaric culture... But fine. You talk to the greased-up ape. See what I care. Ну иди в сральник, блядь. Amidst a crowd of screws, bolts, and scraps of metal, the woman is manipulating a glove-like contraption. What you after? Amidst a crowd of screws, bolts, and scraps of metal, the woman is manipulating a glove-like contraption fitted with... What you after? I ain't. Just seeing how it's made. She's clever, Dallas. Made these as... She looks up. You looking to buy something? Found it in the scrap heap not so long ago. We used to know each other. Never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined the Order, she started turning out all manner of oddities. She nods once. You looking to buy something? Or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? For you? Hell no. That's for me to know, and you to get out of my face. But all manner of things. Haven't... Ты штучка, блин.
Дайте 55 секунд, я с Ханом переговорю, я тут. Так. Не знаю. Тихо, тихо. Видишь? Ё-моё. У меня тут важное дело, стрим идет. Я вижу, что Братиш? Я отошел, наверное. Что, пришлепал, да? Пришлепал! Как тебе игра? Ну, прикольно. Она намного прикольнее, когда ты сам играешь, когда ты смотришь, ну такое, может быть, кажется. Но тут очень меня прикалывает свобода в действиях.
А я видел, ты там гасился с типами, короче, ты их там этими фаерболами, там ядовитыми плющами А у меня не закидывал. было таковых фаерболов. Ну, говно каким-то закидывал, в общем, не важно. Ну, выглядело это все прикольно. Единственное, что много диалогов. Тут, когда сам играешь, можно повникать, короче, повчитываться. Тут я не знаю, как в мультиплеере это все будет смотреться, потому что у каждого игрока свой собственный темп. Да, я тоже так думаю, потому что кто-то любит там повчитываться, кто-то еще что-то. Я вот люблю вообще, знаешь, понял, не пропускать вообще никакой детальки. И это может тормозить сильно совместное прохождение. Amidst a crowd of screws, bolts and scraps of metal. Ты знаешь, я немножко люблю иногда вперед погнать, там, накосить. A grin cracks her stone. Sure thing. Блин, призыв. Я знаешь, какого хочу себе чара сделать? Метаморфа. Либо с элементами какой-то некромантии, либо метаморф с этим, с элементами призыва. Тут что-то с тотемами призыв, тут есть какие-то. Колоссальный контакт воителя, это ужасно. Не, ну прикольно, то есть можно сразу молнией лупануть, она создает поверхность, на этой поверхности можно создать элементаля. Элементаль, это круто. Но у меня нету навыков призыва. А я вижу, ты лошара. Да какой ты остроумный пес, блин. Так, что у нас тут есть? Тебя смотрят 2 человека, бро! Это, наверное, ты сам и я. Подожди, я тут знаю одно место. Мне кажется, я знаю, где пропавшая девулечка тут. Everything has a heart. You hear me, human? Слышишь, человек, отвали, блядь. Мой анус свой отвалишь. Блядь, я вот немного меня вот с толку сбивает карта. Что она не зафиксирована, а я вот вращаю, и карта вращается. Это меня с толку сбивает, хотя я там люблю осмотреть, там еще что-то. Приходится постоянно играть тогда в этот. Можно кто закрепить камеру? Этого я не знаю. Какие сильные, явно. Так, что я тогда отключаю студию?
Ну зачем? Ты разве играть не собираешься? А, ну я думал, мы начнем заниматься, работать. Попозже. Мне сейчас кое-что тем более решить нужно. Даже позже пока. Нахер. Травленную пищу хочешь, бро, сделаю? Ну что, братишка? А, ладно, все. Столько печенья. Bow your head, please! If we chant the endless prayer, the next divine will ascend! It isn't the words you speak, but rather that you speak them. Prophecy says that only our devotion will restore him to us. A murmur of prayer, constant as the ocean. Haven't you heard? Bishop Alexander, the Divine's own son, is do not doubt that he will come into his powers at any moment. And then he... Hey, I know you. Losa, the dark-eyed jokester you met aboard the ship, waves enthusiastically and dips into a mop. Back then I was... Madame Josephine You. Nothing like a nice tentacle slap across the moor to set the tone for the week, eh? How'd you escape? Me too. Did you hear something? When you were in the water, I mean. I heard the same thing. Do you know what this means? Losa's voice catches in her throat. The joy drains from her face. Her eyes lose focus, and a whole she is stock still, waxy skinned, her eyes dark. Greyish black veins run from her eyes down her cheeks. Her head snaps to you mechanically, and her eyes lock with yours. Dark pupils dilated into grey light suddenly flashes back into her face. The grey veins drain. Anyway, what were we talking about? Ah, it's nothing really. It's just, I'm just a bit, well, a bit hospitable. Ha! What I mean is, look, you've never been a host, right? That's because you're like a clump of leaves on the side of the road. But I'm a roadside inn. Red door, flowers out front, friendly lady at the... Like a goddamn gold star inn for the disembodied. She gives you a searching... You seem pretty well adjusted. Ain't that just the truth? So, how are you enjoying the joy? So true. And you can stay as long as... So, you want to check this place out together? Strength in numbers and all that. It does, right? Before we head out, I've got more than a few tricks up my sleeve. So you'll have to pick which one I'll pull out if... Lately, I've been into the enchanting arts, but I can shoot, slash, summon, steal, whatever your little black heart desires. So, what'll it be? Sounds fine. So, we're good to go? Yeah? Well, that was easier than I thought. And I'll do my best to stay... Воздух и вода. Наши лучшие друзья. The shrine depicts Lucy and the Divine, avatar of the 7 gods. It does not react.
by the look. The shrine depicts a low, resonant vibration hums. Your knees buckle. The hum grows loud. The shrine depicts Lucy the Divine, avatar of the... You there. You've just arrived, isn't that right? Are you... In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken. I have a way out of here. It won't be easy. Are you interested? Oh, noble. But after the Magisters, good luck with your friends, though. Enjoy your last... Хочу, может быть. Change your mind about my offer yet? Мудивый. Что ты там сидишь уже второй час, это самое, на этой менюшке? Какой менюшка? В другой уже, ты, Люся, блин. Люся, блин, Ну, в том-то дело, что даже разницу не увидел. Ну что сейчас это самая книга навыка призывания Анки... Какие призывания, блин, ты, Василий? Ты что, дурик? Я то, что вижу в реальном времени, то и говорю. Ну, а может ты паузу поставил? Нет, вообще-то не поставил, твоя мышка двигается. Так это не книги. Идите, короче, в сральник, блин. Не сам сральник. Увидел, блин, поверхностно что-то и теперь умничает там сидит. И не сам сральник, слышишь, торчит на одном с одним этим торговцем. Все, завались, блин, задрал, блин. Ты какой-то, я не знаю, вампир, блядь, энергетический. Пока, блин, не высадишь, блин, какую-то энергию, блин, не успокоишься. Ты как клещ цепляется, знаешь, видишь? Иди в жопу, понял, иди ты в жопу. Своего лучшего друга, братюня своего клещом обозвал. Блин, у меня лучший друг клещ, блин. А, кстати, ты смотрел этот Человек-клещ? Такая дичь, ну я ржал. Сериал. Ты хотел бы быть Человеком-клещом? Да, вообще мечта была. О, селедка, блядь. Я сейчас тырю селедку. Мне кажется, она потом поможет нам народ. Будешь этой селедкой брать и пощать. Не, у меня есть много этих вещей, которые действительно бесполезны, но я надеюсь, что впоследствии потом можно будет что-то из них крафтить. 50 bottles of pop-pop. Ain't come to shake me down for my knickers, have you? They're all I got left after you buddies were through with me. Oh, right kind of you, my friend. I've grown quite attached to them over the years. Well, almost. This place has made you cranky. Perk up, old chap. There's plenty of singletons about. Leave me be, Sam. I only mean that if you think about it logically, she's much better off. Leave it, Sam. I won't say it again. Come on, chap. Don't be unreasonable.
Слушай, не, ну мне интересно, ты реально показываешь, что ты у торговца сидишь до сих пор? Может, это самый стрим завис? Потому что показывается, что ты все у торговца сидишь, и тут книга призыва инкарната до сих пор у тебя. Может быть, поэтому это самое... Ну, вижу, как мышка двигается. А, действительно, слушай, какой-то бред, блин. А ты на братишку набузил, ах ты сволочь. А что за бред, а почему она так, интересно? Братиш, ну попробуй свернуть, развернуть игру. Немножко нужно подождать, задержка, конечно, небольшая. Ага, да, теперь есть вроде. А походу стрим завис. Просто. Ну да, что-то сейчас за само меню хотя бы открыто продолжит. Алтер, да. Алтер странствий. А ты братишку оскорбил, назвал клещом. А у тебя еще бабёнка какая-то присоединилась. Слушай, баб, какой-то бред. У тебя сейчас это самое, как будто на паузе стоит игра. Ух ты, ё-моё, убил чувака при мне. Блин, ну так смотреть не получится, конечно. Перезапусти ОБС-ку полностью. Пару часиков давай отдохнем, и потом работать начнем, да? То у меня тоже нервничает, когда за этим говном приходится с ним возиться. Так, бро, я перезапустил. Скажешь, маякнешь. Окейшки, без базара. Блин, ну мир, конечно, тут большой, ничего не скажешь. Бы даже огромный, тут это первый раз. Ну, сейчас нормально показывает, кстати. Ой, качество нормализовалось даже, как минимум. Not an attempt, mate. Not if time's up, Your Highness. It's stabbing time. Ух, какой он крепкий, блин. Блин, это конечно, да. Ну что ты за дурак на тебя напал? Да я не знаю, блин, так он реально крепкий, он, блин, у него до брони дофига, у него дофига ХП. Он на дракона этого напал, да, именно? На него взъелся. А чем ему дракон не угодил, я вообще не знаю. Так, это дурочки, посмотрю дождь. Попытаемся его шокером наказать. Ладно, не будем наказать шокером. Блин, этой дурочки вообще не то. Ходов, блядь. Ё-моё, да она почти впритул все происходит. Ну, может быть, потому что дорогу преградили, бро? Двое твоих. Возможно, и так, да, кстати. Ну, красивый заряд молнии. Его бы еще облить водой какой-нибудь.
Здесь у него очень крепкая броня, блин. Серьезно мало. ХП. Ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Prepare yourself. Glory is mine. Сколько на раунд? 26. Ну, надеюсь, никто не умрет. Damned nuisance these assassins are. It's their frightful manners I mind the most, really. Да. Запульсал пацана? Да. Блин, я весь смак пропустил. Ну, так понял, он жесткий противник был. Ну, против четверых он не особо долго выстоял. Жесткий противник, ну какой бы жесткий думаю, противник. Двоих бы моих бы он бы точно расхерачил. Ух ты. На красного принципу охоту устроили. Вот его твари. What the fuck? What the fuck? Так, таким хитрым способом ХП все команды восстанавливаю. У человека есть это воодушевление.
Эта штука, короче, дает бонусы к параметрам и восстанавливает немного хп, или увеличивает. Я вот таким способом, короче, у меня 2 человека есть. И я ими это делаю воодушевление и всех хп восстанавливаюсь потихонечку. Он сейчас у меня у красного принца 41. хп из 54. А что это за красный принц? Кто это такой? Принц? Как ни странно, я сам не знаю откуда он, но он принц. И красный. Ну да, в принципе логично, он принц и красный. That was rather fun, wasn't it? I do find it ever so invigorating to cut a cutthroat's throat. Ну, логично. Oh, one gets used to this kind of thing so quickly. This is hardly the first time someone's filled some poor fool's purse, and I'll tell you what, though. Whomever wants me out of the picture will have to do a lot better if all those bumblers they've sent so far mark a mere Come on, you stubborn hunk of garbage. The dwarf's fingers clamp around a splintered chunk of wood nailed to the skeleton of an old ship. Ah! Eh? Oh, that. Won't be my... Reckon I might have had a harder time of it without your help, though. Bravery on the high... Now, if you'll excuse... The dwarf spits into each of his calloused palms and rubs them. Bleeding nail must be... charmed or something. Go on. You grab the plank and pull, but strain as you might... Forget it. Thanks for trying. I'd offer you a cold one, if I had one on it, for your trouble. I suppose it were a fool's errand thinking I could make something out of this heap, but I couldn't help myself. He sucks a finger and holds it up to the wind. Winds like these, she would have capsized before she reached the break. Well, on to plan B. He gives you a wry look, as though Aye. Was planning to build me a raft and paddle off. I've got business north of here, in a town called Driftwood. Far be it from me to miss an appointment. Maybe you don't. He stands before you and pokes you in the side, seizes your shoulder with a great, strong... There's something of you, you know? You don't have to accept your fate on this bloody island. You can leave here. Why don't we make a deal then? You help me get out of this place, and I'll do the same for you. That's the spirit. He lifts an invisible cap and... Pleased to make your acquaintance. The name's... well, the name's dead and buried. What matters is what they call me. Beast. May have been cast out, but you can bet your last heel of breed she wishes she hadn't have. I've taken my revenge 1,000-fold on that tyrant's fleet. I'll tell you when you're... Anyhow, we're a team now, so let's get down to... I've been up and down the realm so often it'd make your cabbage spin, and I've picked up a few tricks along the way. Truth be told, I've grown fond of crushing and casting. A battle, maybe, if you like. But there's not so important as team dynamics. So what'll it be? Then it's settled. Capital. Aye. Old beast in your clan now. Спасибо, братиш. Ух ты, ёпта, блин. Ты посмотри на эту громилу, которая там шляется. Пока мне не показала. И тут эта штука не блин. Это ящерочка вот милая? Да. Это что, это крокодил? Или что это? Я не знаю, ну подойди поближе, давай познакомимся. Выпьем чашечку кофе. Обсудим геополитическую ситуацию.
прикольно, что можно комбинировать стихии. Интересно. Quite right. Do seek my counsel. У меня нету никого, кто мог бы взламывать эту херню, да. О, книга навыков дождь. И она стоит, ну так неплохо. Это хорошо дождь пускать и, я так понял, электричеством, да, так? Не обязательно, можно этот... Холод. Тушить пожар, как тот чувак на меня напал, он же скастовал огонь вокруг, а я потушил его огонь. Ёпта. Скастать дождь на ту хрень страшную. Молния, молния. Ну что-то типа жира можно скастовать? И пожечь. Блять. Могу только создать на поверхность. Только не говори. Нет, он бьет магией. Эта мразь бьет, сука, магией. Обалдеть, их трое, бро. Вот это, брат, не очень круто с вашей стороны, вообще не круто.
4 сила. Слушай, кто сюда пробрал? Так, я опять с тобой. Сладкий пирожок. Ну, я еще успел посмотреть на то, как ты добиваешь этих ублюдков. Ну, если можно так назвать. Ну, я смотрю, парни эти мощные. Хочу сказать, мои парни тоже, как оказывается, мощные. Да, мне понравилось, как ты разместил одного наверху, так, чтобы до него не добрались уж точно. Да, твои парни нехилые. Особенно маг этот, который там сверху стоит. Это кто вообще? Смотри, какой из них. Наверху на деревянном помосте такой стоит. Ну, в капюшончике? Да. Это нежить. Хорош очень даже. Ну, справились. Палочка. Блин, а ты нормально вшатала этих парней. Ну, тебя основного чара немножко покоцало. Да, его нормально. Его вначале я просто ворвался, и там этот самый мощный тип, он его несколько раз коцнул, что, блин, реально было очень больно. Я помню, мы с тобой тоже начинали играть. Мы двумя рогами играли, кажется, с тобой, да? Я не помню. Но тут, как видишь, тут надо либо выбирать команду full магов, либо команду full воинов. Ты видишь, что, обрати внимание, что есть разделение на магическую и физическую броню. И, допустим, и не отнимается основной хп, пока ты не снимешь вот эту броню. И не накладываются там эффекты оглушения и все такое. То есть, если комбинировать магию и физический урон, то получается еще дольше ты клепаешь чувака, потому что как бы у него два типа брони, как бы, и пока не уйдет каждый из них, ты не начнешь никем демажить. Не, ну, хорошим вариантом будет одного баффера иметь, значит, в теме. Ну, жесткого. Тут пока бафферы. Вижу, пока только демагеры есть, этот, священники точно есть там.
которые филят, но я не знаю, способны ли они бахнуть. Это вот так маг это самое подбирает шмотки такие издалека такой. А я просто телекинез вышел. Был бы навык собрать все такое, знаешь, такие руки в разные стороны, да. Астральные. The cat's eyes are clouded. It appears. Дюрди. Который приезжает автоматом. Шанс на цепь попал. Только чтобы поэкспериментировать. Красный принц. Почему красный принц? Ну, он принц. Он красный. Блин, да сколько можно одну и ту же самую шутку? Да, вот я там где-то одну и ту же шуткой Макарев, да? Сейчас, секунду. Все вытесняет, все. Но я тебе хочу сказать, бро, тут все классы по приколу. Что сказать? Да, красиво сделали анимацию этот, как листок переворачивать. Много всего анимация сделала, там, магических эффектов. Ну, анимация деревьев бывает, честно тебе скажу, говно. Такие какие-то сосиски висят вместо листьев, вместо этих иголочек. Еще размытые. Блин, вот я дурень, у меня есть лежаки, а лежаки походу восстанавливают ХП и все параметры. А я каким-то хитрым способом пытаюсь этот... Ну тут уж вообще. Было бы неплохо эльфийку найти, чтобы скормить ей конечности. Ёлки-палки. Ну просто у эльфов есть этот расовая способность, они поедают конечности мертвых типов, и они способны видеть их воспоминания, прошлое. Ёлки, тут эльфы какие-то не такие добрые. Хз. Хрена себя, они каннибалят и этот.
Из воспоминания видит. Жестко. She seems totally at peace, but... Haven't seen you around here before. New? Well, don't worry too much if you have a heart. You here alone? She gives you a lot. You keep them friends of yours close, eh? Not much in this world someone you love can't make better. Used to be I had a family. A husband and a little boy. Then they brought us here. I couldn't stop them from taking my boys from me when they did. Reckon they would. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Her eyes sparkle. Kind of you to ask. Stefan, he was my little one. Smart as a whip and no less wicked. And my husband, he was... She talks for some time about birthdays, about Felix's prickly beard, about joy radiates from her as she remembers. What a gift to think of them. I'd like to give something to you too. A family recipe. One of Felix. Take care of yourself. А ну-ка, что за рецепт мне дали? Patience, Mal. Ну, куча браха и нифига скрасить вообще не могу. Только ядовитый пирог могу скрасить. Да. Так, и непонятно, сколько мне осталось до следующего левела, вот что. Или я получил второй левел и все, пока не могу расти. Ага, понятно. Сейчас 25 секунд, опять звонок нужно очередной мне сделать. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. We are unfamiliar, yet familiar. We are the same material you would... So tell me your tale. Start from the beginning. Start from where you come. I see. Now tell me more. Tell me what you do. I understand. Now tell me how your story ends. Power. An old ambition. I have a token for you. Power comes from strength, and strength comes from growth. These seeds sprout. So does the iron in your spine. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. See what I gather.
Amid the squalor of Fort Joy, you suddenly spot an elf with diamond features, regal and radiant, but she was the one who sat rolling dice in the ship that went under. Her eyes are focused on a lizard some distance away, and you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like gaze. No sooner have these words left your mouth than she turns about and grabs you in a stranglehold. You feel the tip of a long needle. You caught me off guard. No one catches me off guard. Better tell me who you really are, or this time, I'll let my needle do the licking. But you did, and now the tables have turned. A push, a pivot, and now you suddenly face her. The needle still altered. Despite the precariousness of your situation, you notice something that remained undetected in the gloom of the ship. A flaw in her diamond features. A curiously shaped scar on her left cheek. Let me tell you, once upon a bad old time, a lizard cut this thing, but now I'm free. Of sorts. And I've traced that lizard here. I intend to raise the subject with him. She drives the needle in deeper. In truth, it does not matter in the least who you really are. You saw me mark my prey. That makes you a liability. That makes you needle feed. A bright sparkle of laughter follows. Ha! How amusing. I admit I had not seen that twist. Make your case and do it quickly. Why should I join you? Escape. How you do tickle me. Most of the misguided deers around here would argue such a thing is impossible. I'm inclined to agree. You managed— Oh, little needle mine, what should I do? Hush. You know what? Today is a rather fine day. Sunshine and an easy breeze. Yes, I'll let you live. I'll even agree to travel with you, provided I'm not quite sure the way— With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from your neck and— Let's discuss our respective roles. You, me, and Death will be playing many a round of hide and seek. So, as a rogue, my speciality is stealth. The quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly lethal. Wielding any weapon suits me fine. Lead on, or better yet, let me take the lead. Then follow me. But wait, you seem to have quite a few followers already. We'll be far too conspicuous traveling in a caravan. Я вор. Я вор. Я украду твое сердце. Я от этой магички, походу, избавлюсь и возьму себе этот... Воришку эту, эльфийку. Она эльфика, ты как раз хотела это самое, накормить ее. Hi. О, привет! Пошли нафиг. Are you certain you want to dismiss your companion? Шмотки у нее по 3 только. Oh, really now? Я помню, как-то ты так делал, короче, принимал наемника в команду, короче, раздевал его, шмотки забирал и потом выгонял. Ну, в других играх. You're not quite certain you're... Уровень. Предлагаете мне вкачать ей уровень? Ну что у него на шее какая-то шляпа? Это у всех, это, короче, фигня. Мы все, короче, колдуны, а эта штука типа блокирует исток. Магию истока. То, что как бы делает нас колдунами. Но некоторые, тем не менее, колдовать могут. Тут все могут колдовать, как бы я тоже заметил, что типа можно колдовать, как типа ограничения какие-то стоят. Я не могу понять, что будет типа если снять эти ограничения. Сука, да заебали торбить вот это вот. Ты что они там забивают, что ли? На крест кого-то насаживают.
Может и некромантию одну выучить. Сука. Я ему сейчас этот в ногу вобью. Слушай, блядь, я не понимаю. Ладно, ты вешаешь картину, да, какую-то? Ну, блядь, да сколько ж торбить можно? Может, он... какой-то перфекционист, понял, он любит это. Он просто из гвоздей делает картину, я понял. Он, короче, херачит эти гвозди в стену, да, и делает из них картину. Грубо. Нет, просто пытается все банально, он просто пытается ее идеально. Идеально забить один гвоздь. Все, я тебя понял. А зачем мне некромантия? Да я не буду некромантию пока. Но это некромантия надает последний эффект, типа ты когда наносишь урон, ты хилишься. Так, ну давай ставим эту ляжку для начала. As the dead man's flesh slides down your throat, you feel his consciousness enter yours. His memories are yours to experience. Your heart is heavy. You know too much. It's all too much. You met. A bright light blinds you, then fades. You feel a tremendous power in your hands, but they are shaking so hard. Suddenly you're on this very ship, crouched in a corner, hugging your knees. A figure approaches, an older woman. Her eyes are... She reaches a hand toward you. You grasp it. The memories end. You are no longer Finn. You return... Ну, в корабле какую-то женщину увидел, да, он, короче? Да, тот чувак, которого убили на корабле в начале, который убийство мы расследовали. И какая-то женщина с добрым взглядом, да, типа, ну, я знаю, что это за мразь, она уже себя проявила. A single name throbs across your brain. Verdas, Verdas, Verdas. Я думал, ты сейчас звук схаваешь. Так, я сейчас схаваю отрезанную голову. You are ever soft, ever sandy. The smell of guts and sea waste cling to you like a ghost. You sought free. Ну это, конечно, облегчает дело. Эльфы хавают людей. Ну не обязательно людей, просто хавают. Early memories are overshadowed by a terrifying death, a tempest of teeth, scales. Слушай, вот неудобно, да, это на самом деле. Он, допустим, да, там какой-то ты. Что ты проговорил? Вот смотри, вот не круто это, вот ты просто хочешь свининки покушать, да, к примеру. И, блин, и ты начинаешь видеть, как там свинью эту убивали. Вот не круто это не раз, бро, сейчас телефон опять звонит. Я сейчас приду.
Looking around for joy, you feel excited. A new environment to explore. Бля, какой-то долбаный тролль, честное слово. Да, это самое, над Каном прикололся. Сейчас же проводим работу одну, да? То есть там проблема в том, что бэкапы не берутся очень медленно, вернее. И, короче, мы там некоторые работы проводили, чтобы исправить это. Я сейчас ему звоню, да, и первые слова, которые я говорю, Кан, сервер сгорел. Понимаешь, он, первая мысль, он не стал подвергать сомнениям мои слова, да, потому что какие бы они нелепые были бы. А он сразу начал думать, у нас же бэкапов нет, что мы делать будем? А я такой, да шучу. Он такой, блин, Максим, иди в жопу, говорит. Ну, понимаешь, шоковое состояние было буквально секунду у него. Мудацкий прикол, на самом деле. Да, блин, я какой-то тролль, блин. Хотите увидеть тролля вживую? Сука. Это реально мудацкий прикол. Ну, смешно. Ну, смешно. Я смотрю, к нам иногда приходят люди, бро, на твой стрим не уходят сразу. Два типа какие-то, пиздец на всех херню. А, ну да, у тебя он опять завис, просто поэтому они уходят. У тебя он показано, что на паузе. Много всяких прикольных заклинаний, но мне просто банально не хватает этих возможностей купить. Всего 500 монет, а я не хочу тратить их на спутников. Excuse me, ever so tired. Excuse me, ever so tired. Что, надо убить этого золофлота или что? Just as you're about to address the lizard, the Red Prince bars you with an outstretched arm. This man is a dreamer. As you know, I need a word with him. You may wait here while I speak. Permission indeed. He bids the dreamer stand up and pay attention, which he does in a grovelling, and the dreamer then chews and swallows a handful of Drudene leaves before slipping into a trance-like state. He falls asleep. To your surprise, the Red Prince lies down and follows suit. After about, the Red Prince pinches the bridge of his nose in apparent irritation before turning his back on the jabbering dreamer.
You receive a withering glance in response. A deserved bit of sarcasm, I suppose. But though this stingtail fellow may be a less than stellar specimen in the firmament of dreamers, the dreams themselves prove to be... Turns out I'm being hunted by an enemy I didn't know actually existed. The myth-shrouded... The dreamers, though, they're on my side. And they've visions of me on the throne. Of course it is. I was born with the promise of an empire, but to keep it, I must find a second dreamer. A great Bahara is her name, and she resides in the swamplands east of the fort. So... I could tell you all about swamp dreamers too if I chewed that much Druden, eh? Oh, do hold your prickly tongue. As you're about to approach the lizard, Sabine cups your chin between thumb and index finger. Then, Listen, I need to have a chat with this here morsel of flesh. He has wronged me once, but may just do right by me this time. To your surprise, Sabine proceeds to throttle the unsuspecting lizard with one hand. As she drives the tip of her needle into his lower belly, you hear him yelp about the master, lone wolves, and a man called Grit. Then, quite suddenly, there's blood everywhere as Stingtail falls to the ground. Sabine heaves a sigh of satisfaction, and as she wipes her needle clean, shoots you. Chat's over. Human elf, how dare you strike down a dreamer? Such is my prerogative, Prince. And doubly so, my pleasure. Something on your mind? It's simple. He scarred me, so I scarred him. She defies you with devilishly innocent... Can you blame me? There it is. I was wondering when your spine would make an appearance. Anyway, what's dead is done, so let's move on, shall we? Despite my high hopes, this scar disfigures me still. The search for the master continues, of course. Hungry work, the hunt. Stingtail mentioned a cook, as it happens. A fellow named Griff. Сосочки. Сосочки. Какие сосочки? Красивые. Ладно, как скажешь. Убедительный. Чувак. Где такое? Возьму сковородку, буду сковородкой любить лепашить. Пусть пока побудет, да мне, учитывая, что я бомжара, мне вообще не тянет интересно. Бичара. Надо было персонажа назвать Витя. Остановите, Витя, Витя, нужно выйти. Ну, так понимаю, это воровка, у тебя сейчас слабое звено в команде, по сути. Почему? Но ей же нужно броню физическую разбивать. А у тебя маги. У меня 3 воина. У тебя разве воины все? Да, кроме этого черепка. Вот это классно. У меня чувак, у него хоть он и щупальцами лупашит, но, допустим,
Щупальца наносят чистый урон. А, нет, физический урон. И обезоруживаю его. Когда я рога применяю, у меня появляется способность. Бычий натиск, который дает 7-8 единиц чистого урона. Прикольно. Нормально, слышу тебя. Походу ему жена не очень честная женщина именно. Охренеть. Прикольно. I know that look well enough. You're about to pop, ain't ya? Why don't you enter a match and let some of that frustration... Ну так оно пропадает у него потом, да? Но не всегда отрастает. Угу. You're scared, are ya? Go. Какой люк, блядь? Не You forget my name here? Sibyl gently places a hand on the small. Давай, порадуй тех, кто тебя смотрит. У меня в основном. Ну ты чё, давай спускайся, увидишь. And asks Griff the cook about the lone wolves. A dead little birdie told her he's the man to talk to. A little back and forth ensues. Money crosses hands, and before you know it, Sibyl stands back beside you all. Thank you. We should make good on our escape, you know. I have to see a man about a wolf in the hollow marsh. Naught but a whelp in skillful hands. Zalaskar's his name. A name for the taking, if it comes to that. Perhaps if those bleeding dwarves did meet so much. Psst, hey! You're a little light in your pack, ain't you, mate? Why don't you take a gander at the goodies I got? Stuff you won't find anywhere else in camp. Procured by special means. О, искусство убийцы. И оружие, и броня, как мужская. Ну слушай, у тебя черепок совсем не разговорчивый. Все хоть с кем-то когда-то разговаривали, а черепок молчит. Не, он разговорчивый. Просто он стеснительный. Стеснительный черепок. Что, продать эту золотую чашу? Ain't fit for beasts. When another divine arises, will source change back? What if there are no sorcerers? Why hasn't Alexander risen yet? Слушай, ну показали какие-то санные рукавицы, тебя обменивать на золотую чашу, еще просит прибавку. Золотая чаша? Не, я к тому, что золото это все-таки, слышишь, она санные рукавицы. А, я понял, что неравноценный обмен типа. Да. Инвентарь у всех общий? Ain't fit for beasts. Так что ты, блин, докинь хотя бы 2 монеты. Ты ж не уравновесил. Let's just say folks leave here, but they don't seem to take their effects. Only the finest, you know. Still on your feet, eh? Only the finest, you know. Griff is slowly, methodically peeling the skin from a potato. As you approach... What? Who's asking? На самом-то, походу, внизу там уж это какие-то бои проходят. Да, наверное, похоже на то.
Ну там многие дохнут. He smirks and holds the little knife up to the... I'm listening. Сказать, что пошел к нему за советом, как сородич к сородичу. He points the tip of his blade at the grisly sight of the elf hunched over. I solve my own problems. Thugs. Look at it this way. People get lawless here, and we all starve. Oh, they'll cure you of your sauce. Nightshade will cure you of an headache, too. Can't help you there. If I could, I wouldn't be here peeling. Sure, have a look. Good stuff, huh? Worse than war rations, these. Leave him be. Don't make me say it. Listen, I can help you if you just... Shut up, elf. This clown caught What's him the stealing design? from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Caught him red-handed trying to make off with a second crate after he took the first. Went down like a rent boy when we grabbed him. Supplies. Crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate. Ain't been here long, have ya? No one gets... He twirls his knife between... Divine's gone. This blade is the only god watching over Fulljoy. Listen up. Not like this. There's Ты предложил ящик вернуть, да? Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Буду потихонечку искать возможность вернуть этот ящик. А с эльфом поговорить нельзя? Ты с ним пытался говорить, его даже чувак не прерывал. А ну еще раз попробуй, ты же сказал, что и предложить ящик найти. Ну и сказал, что надо найти ящик. Ну, поэтому, может, он сейчас позволит с эльфом поговорить, я не знаю. Нет, он сказал, что он его отпустит, когда мы найдем ящик. You forget my name, eh? Heading into the kitchen. Да, согласен. Ну, тут вряд ли ящик будет лежать. I'm watching you. What's your name? Че? Сейчас увидишь. Она типа говорит, типа, приходит, а там гномка говорит, ну, деваха говорит, такая, так, типа, осторожно, тут я слежу за тобой, понял меня? А он говорит, ну и как тебе нравится то, что ты видишь? Ну, я вижу. I'm Butter. Nice to meet you. You think? I was raised by the witch. Joining up with Griff's the closest thing you can get to security around here. Family too. Till the Reds take you, anyway. Everyone talks a big game when they get here. Big games get smaller when you've got one of their weapons in your face, though. Можно склеить ее, что The ли? sound fills the air like the ringing of a bell. Now, wouldn't that be some... Look, I have an idea. I know we don't know each other very well, but time is so short and a connection is so rare. If we get out of here, will you meet me again in Arks? На клирике или кто?
I can't start running around outside the family. It isn't done. But what's you'll make me want you. Слушай, а вот он ее клеит жестко. Твой чак. She leans forward and grazes your cheek with her lip. Until then. Ничего не сможет нас удержать. You forget my name, here? Hey, Freshie. What you heard about a crate of stolen supplies? Ух ты. Don't you lie to me now. Ля, ты гномку склеил. Это не гномка, это простая баба. А, ну баба. Empty? Who gives a goblin's ass? The point Достать припасы грифа из мешка и помогать тебе. Вот это троллинг жирный. Капец, мне эта игра тоже уже нравится. Так, я думаю, что делать, как думаешь? Да помахай под носом у него этими припасами. А Сейчас тут увидим. может заварушка начаться. Очень Ну, так сохранись перед этим. Ну что ж там. Ну, походу, припасы уже у тебя. Похоже, они у тебя. Слушай, это не ты там с эльфом эти сделать? Фрукты, овощи. Rules don't apply to Griff, or haven't you figured that out yet? Then you'd better take care of that. And quickly, too. Cross Griff and the... Griff glances from his blade to you and back again. Griff tears into one of the oranges with both hands. Juice squirts through his hands as he desperately... Looks like everything's accounted for. Now the important... Будь авантюрней. Who's the thief? Где же твой дух авантюризма? He raises an eyebrow. Слушай, время от времени появляется человек, который тебя смотрит, он... Your guy's free to go. He should be fine. Так, все, я могу тленного эльфа забрать. А, так у тебя стрим завис. And quickly. I thank you. Я опять его поправлю. Поэтому... А какой ты там выбрал этот? Не эльфа, а ящера, которого я расхерячил. Угу. Оказывается, этот ящер, и я у него припасы забрал. Оказывается, этот ящер его обокрал. I hold my end of the bargain. I show you the way out. А ты этими припасами помахал перед лицом, что ли? More to ask of you. Sahela, a young girl here. I am her protector, and she is everything. A root. It is for all our people. Give me your map. I show you the way out. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them Sahela is here. They will send help. I go to her. I wish you good luck. Ух ты, этот эльф оказался совсем непростой. Leave me, eh? Эльф не лошара, да? Да не то, что он лошара или не лошара, он просто дал нам квест. Спускайся. Давай. Мне интересно, что там внизу. Я сейчас спущусь, еще хочу с Грифом поговорить. Слушай, бро, у меня что-то пикабу не открывается сильно. Что за хрень? Наконец. В смысле наконец?
Это ни разу? Прикольно. О, у меня, кажется, левел. Ой, у тебя, оказывается, левел. О, всех где-то было. Here's the goods. Like you wanted. Take your coin then. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Можно из скелета сделать еще некромантом? Сделай. Сейчас вам на телефон позвонить. Круто. I got that special shipment you was asking after. Everything there? Good. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Here's the goods. Like you wanted. Got it. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. If a magister finds this on you, you forget my name, here? Keep it down, will ya? If a magister finds this on you, you forget my name, here? Keep it down, will ya? Ain't fit for beasts.
I've got that special shipment you was asking after. Everything there? Good. Ain't fit for beasts. Don't tell anyone where you got this, eh? Everything there? Good. Worse than war rations, these. Don't tell anyone where you got this, eh? Братишечка, я здесь. Братиш, я, наверное, немножко, может быть, подремлю, где-то часиков до 3. И потом давай посмотрим это говно, этот проект тупо. Если ты не против. Don't tell anyone where you got Perhaps this. if those bleeding dwarves didn't eat so much. Everything there? Good. Don't tell anyone where you got this, eh? Сука, вообще не хочется работать над этим проектом уже тупым. Нам самого жена гонит. Ну уж бро, там говнокод, там поддержка будет херовая потом. Последствия. Ain't fit for beasts. Не, нахуй. Реально нахуй. If a magister finds Пиздец, на этот на пикабу через прокси захожу только. Ну да хуй его знает, что с ним. The woman looks up as you approach, wiping her brow with a grease. What do you need? By all means, get an eyeful.
Где-то была отключать трансляцию. Давай, братиш. Я еще немножко посижу, пойду